ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಗಿರೀಶ್ ಮೇರ್ವೆ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: 4 ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ 1 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಭಾರತೀಯರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ 48 ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ತುರ್ತು ದಾಸ್ತಾನಿನಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಧಾರ. ಇಂಡಿಯನ್ ವೇಲ್ಸ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿ, ಇಟಲಿಯ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ಗೆ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪುದುಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 9ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 23ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು 29ರಂದು 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 4 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮೇ 4ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Actions taken prior to Model Code of Conduct is the prerogative of the concerned government. But now onwards, the Model Code of Conduct shall be applicable. With regards to the West Bengal elections to be held in 2 phases instead of 8 phases earlier, the Commission has held detailed deliberations, and in its considered opinion, it was found necessary to reduce the number of phases and bring it down to an extent where it is convenient for everybody. ಒಟ್ಟು 824 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ 17 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸಲು ಆಯೋಗವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 30 ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 1200 ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ 100% ವೆಬ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 294 ಸದಸ್ಯರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿ ಮೇ 7ರಂದು, 126 ಸದಸ್ಯರ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿ ಮೇ 20ರಂದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 234 ಸದಸ್ಯರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿ ಮೇ 10ರಂದು ಮತ್ತು 140 ಸದಸ್ಯರ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿ ಮೇ 23ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 30 ಸದಸ್ಯರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿ ಜೂನ್ 15ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 2 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಗೋವಾ, ಗುಜರಾತ್, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾಗಳ ತಲಾ 1 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾಗಳಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 23ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮೇಟಿ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ತಿಂಗಳ 23ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಮರುದಿನ ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮಾರ್ಚ್ 26 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅನುದಾನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅನುದಾನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸಹ ಸದನದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದನವು 2026ರ ವಿನಿಯೋಗ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸಾತಿಗಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತಗಳ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲು ಮಸೂದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಇಂದು ಒಟ್ಟು 48 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆಡ್ಡಾಗೆ 10 ಮತ್ತು ಮಸ್ಕಟ್ಗೆ 12 ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು,
ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಕತಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ, ಕೊಚ್ಚಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 3 ವಿಮಾನಗಳ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ದೋಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಖಚಿತಪಟ್ಟ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ವಾ ಗಡಿ ಮೂಲಕ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 96 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಇಒ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ತುರ್ತು ದಾಸ್ತಾನಿನಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಓಷಿಯಾನಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ತೈಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿವೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತುರ್ತು ತೈಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 400 ದಶಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು 2022ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಸ್ ಕಾಂಬೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ವೇಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನರ್ ರಷ್ಯಾದ ಡ್ಯಾನಿಲ್ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ ವಿರುದ್ಧ 7-6, 7-6 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾದ ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಗೆ 2 ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ. ಕರಂಜಿಯ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಂಕಡ ಗ್ರಾಮಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಲಾ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 40 ಮಂದಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. 4 ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ 1 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಭಾರತೀಯರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ 48 ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ತುರ್ತು ದಾಸ್ತಾನಿನಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಧಾರ. ಇಂಡಿಯನ್ ವೇಲ್ಸ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿ, ಇಟಲಿಯ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ಗೆ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ 7:45. FM 100.6 ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ.
Ākashvāñi presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Election Commission to issue notification today for assembly elections in Assam, Kerala and Puducherry. ECI orders major administrative reshuffle in West Bengal, appointing Dushyant Nariyala as the new Chief Secretary. 10 patients killed in a fire in ICU of SCB Medical College and Hospital in Cuttack district of Odisha this morning. Air India and Air India Express to operate 48 flights today amid rising tensions in West Asia. Member countries of International Energy Agency to release large amounts of emergency oil to tackle global prices. And 98th Academy Awards underway at Dolby Theatre in Los Angeles. And now the news in detail. The notification for the assembly elections in Assam, Kerala and Puducherry will be issued today. Yesterday, the Election Commission of India had announced that assembly elections in Assam, Kerala, Puducherry and Tamil Nadu will be held in a single phase, while polling in West Bengal will take place in 2 phases. Announcing the poll schedule in New Delhi yesterday, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar said voting in Assam, Kerala and Puducherry will be held on the 9th of April, while in Tamil Nadu, polling will take place on 23rd. In West Bengal, voting will be conducted in 2 phases on 23rd and 29th of April. The first phase in the state will cover 152 assembly constituencies and the second phase will cover 142 constituencies. Counting of votes for all 4 states and the Union Territory will be held on the 4th of May. The notification for Tamil Nadu and for the first phase of assembly polls in West Bengal will be issued on 30th of March. Notification for the second phase of polling in West Bengal will be issued on 2nd of April. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar said, with the announcement of the poll schedule, the Model Code of Conduct has come into force with immediate effect in the states and the Union Territory. The Model Code of Conduct has come into force. I have already explained earlier that in a democratic setup, the state and central governments, in their own wisdom, can take any policy or any other decision which they feel is appropriate. But once the Model Code of Conduct comes into operation, any decision which affects the outcome of the elections or works in a way of inducement is not allowed, and the Model Code of Conduct has come into force just now. Speaking about the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls, the exercise is being conducted under Article 326 of the Constitution to ensure that no eligible voter is left out and no ineligible person is included in the voters' list. Pure electoral rolls are the bedrock of any democracy. With this objective, the Special Intensive Revision is being conducted as per Article 326 of the Constitution to ensure that no eligible elector is left out, while no ineligible person is included in the electoral rolls. Following the announcement of the schedule for assembly elections yesterday, the filing of nominations to the 30 assembly constituencies in Puducherry will begin today. Candidates can file their nominations from today till the 23rd of March, with 17 returning officers designated in the Union Territory. Scrutiny of nominations will take place on 24th of March, and the last date for withdrawal of candidature is 26th of March. More from our correspondent. Puducherry, being an expenditure-sensitive union territory from the election point of view, flying squads, static surveillance teams, video surveillance teams and rolling static surveillance teams have started functioning from yesterday. To address the growing challenge of misinformation and disinformation related to elections, the Chief Electoral Officer has launched an initiative titled Maypurul 2.0, an enhanced version of the Maypurul initiative introduced during the 2024 Lok Sabha elections. The initiative aims to encourage the public to verify election-related information before sharing or believing forwarded messages. The Chief Electoral Officer has also requested voters to lodge complaints regarding the violations of Model Code of Conduct through the toll-free helpline number 1950 or through Sri Vigil mobile application. Added that voters can access the background information about candidates through the Know Your Candidate facility available on the ECI Net platform. Bibinasnath, Ākashvāñi News, Puducherry. Our Guwahati correspondent has also filed a report.
The notification for the assembly elections of Assam is scheduled to be issued today by the Election Commission of India. Of the 126 seats, 9 have been reserved for the scheduled caste and 19 for the scheduled tribes. There are 2 crore 50 lakh voters and polling will be held at 31,486 polling stations across the state. Aminul Akhzudar, Ākashvāñi News, Guwahati. The Election Commission has announced by-elections to 8 assembly constituencies spread across 6 states. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar said the notification for by-poll in Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be issued today and polling will be held on 9th of April. There will be 8 by-elections, that is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura, the polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases. The Election Commission of India, or ECI, has announced the transfer of senior officers in West Bengal government following the announcement of assembly elections in the state. In a letter, the Commission said it has reviewed the poll preparedness for the general election to the Legislative Assembly and directs the transfers. It has directed that Dushyant Nariyala will be posted as Chief Secretary of the State Government in place of Nandini Chakraborty. Lok Sabha will take up discussion and voting today on the demands for grants under the control of the Ministry of Railways for 2026-27. Besides, the discussion on the demands for grants under the control of the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare for 2026-27 is also listed in the business of the House. In the Rajya Sabha, the House is scheduled to take up the Appropriation Bill 2026 for consideration and return. The bill seeks to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2025-26. This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. Neha, your new car and that status. I wish I had taken commerce. Who said CS is only for commerce students? I was from science stream myself. Really? Even art students can do it? Absolutely. Anyone can pursue CS. Why wait? Become a company secretary today. Start your corporate journey the right way. For detailed information, visit www.icsi.edu. Welcome back to the morning news. In Odisha, at least 10 people were killed after a major fire broke out at the Trauma Care Centre of SCB Medical College and Hospital in Cuttack in the early hours today. Around 11 hospital staff members sustained burn injuries while rescuing patients. Officials said the fire broke out around 3 this morning on the first floor of the Trauma Care Department, reportedly due to a suspected short circuit. Chief Minister Mohan Charan Maji, along with Health Minister of Odisha Mukesh Mahaling, rushed to the spot and reviewed the situation. The Chief Minister announced an ex gratia of 25 lakh rupees for the next of the kin of each deceased and directed officials to ensure proper treatment of the injured. Most of the deceased were patients admitted to the trauma care ICU. Following the incident, fire safety systems were activated and 3 fire tenders were pressed into service to control the blaze. The Indian Embassy in Doha has announced that Qatar Airways will operate 3 more flights to India over the next 2 days, connecting New Delhi, Mumbai and Kochi. The embassy said it is coordinating with local authorities and Qatar Airways to help stranded Indian nationals and emergency cases. Amid rising tensions in West Asia following war between Israel, the United States and Iran, Air India and Air India Express will operate 48 flights to and from the region today. These include 10 flights between Indian cities and Jeddah and 12 flights to and from Muscat. In a press release, Air India said it will operate 1 return service each from Delhi and Mumbai, while Air India Express will operate 1 flight each from Bengaluru, Kozhikode and Mangalore. Air India Express will also operate 12 scheduled flights to and from Muscat, with 1 service each from Delhi, Kannur, Mumbai and Thiruvananthapuram and 2 services from Kochi. SpiceJet is also operating special flights from Fujairah in the United Arab Emirates
to India and also a special flight from Dubai to Pune, Gulf Air said some flights are operating through King Fahad International Airport in Dammam because airspace over Bahrain is closed. The International Energy Agency IEA said its member countries will release large amounts of oil from emergency reserves to help lower global prices. In a statement, the agency said countries in Asia and Oceania will start releasing oil immediately, while reserves from Europe and America will begin to be released at the end of this month. It said this coordinated move is the largest emergency oil release ever, providing a strong buffer for global supply. The IEA announced that it will release about 400 million barrels of oil, which is more than double the 182.7 million barrels released in 2022 after the Russian invasion of Ukraine. The 90th Academy Awards concluded at the Dolby Theatre in Los Angeles, bringing together some of the biggest names in the film industry to celebrate the year's best achievements in cinema. The event saw several major wins. Best Picture was awarded to One Battle After Another, starring Leonardo DiCaprio, which has received 13 nominations and won 6 awards in total. Paul Thomas Anderson won Best Director for the same film. Best Actor went to Michael Jordan for Sinners. Best Actress was awarded to Jessie Buckley for her performance in Hamnet. In other key categories, Sinners won Best Cinematography and Best Original Score, while One Battle After Another secured Best Editing. The Best Sound Award went to F1, Best Production Design to Frankenstein, and Best Visual Effects to Avatar, Fire and Ash. The IMD has issued an orange alert for thunderstorm accompanied with hailstorm at isolated places over Bihar, East Uttar Pradesh, Gangetic, West Bengal, Jharkhand, Odisha and Uttarakhand today. The Met Department has also predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya till tomorrow. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal. Thank you, Anuja. The stage getting set for high-stake contest in assembly elections gets coverage by all the dailies today. Hindustan Times writes 4 states, 1 union territory gear up for April poll battles, verdict on May 4. The Indian Express says contest kicks off, Bengal to vote in 2 phases, others 1. ನಲ್ಲಿ 91901199. As another Indian ship heads for home from Gulf, the Times of India headline writes LPG panic, booking eases, online orders up after crash. War in Gulf is spreading ripples across the business. The Economic Times says Trump war cry likely to keep indices rupee edgy this week. The Times Business writes companies hit pause on IPO button as West Asia conflict rages on. The Hindu Business Line states prolonged West Asia crisis deals multiple blows to exporters. In a first, India to map its manuscript heritage from today. Launching a 3-month-long nationwide survey is another headline in the Times of India. An editorial in the Indian Express under the headline Shift to Seva Tirth, a quiet historical correction, refers about the shedding of the colonial mindset which dominated visually and psychologically through the imposing North and South blocks. The relocation of Prime Minister's office to Seva Bhavan represents shifting the grammar of governance from command to service, ensuring that citizens find government offices accessible and non-imposing. It rearticulates what Bharat as a nation-state stands for. And finally, in a quiet shift on India's factory floors, rewriting the country's manufacturing story, Financial Express cites nearly 1 lakh young women now working for the iPhone factory for global markets under the headline Women Power, India's iPhone Manufacturing. And with that, it's back to you, Anuja. Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Election Commission to issue notification today for assembly elections in Assam, Kerala and Puducherry. ECI orders major administrative reshuffle in West Bengal, appointing Dushyant Nariala as the new Chief Secretary. 10 patients killed in a fire in ICU of SCB Medical College and Hospital in Cuttack district of Odisha this morning. Air India and Air India Express to operate 48 flights today amid rising tensions in West Asia.
Member countries of International Energy Agency to release large amounts of emergency oil to tackle global prices. And 98th Academy Awards announced. And with that, we end the morning news. Have a nice day. ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ 8 ಗಂಟೆ 30